Hi, hello everyone, and good afternoon. Today is our last conversion session for the third edition of the Hands-on MOOC. We are very happy to be all of us here and more people that will join us afterwards. So we will have a little bit of switching people around. You know that Hangouts has a maximum of 10 people each time in the room. And for those of you who are observing, you can follow us and ask questions using the questions and answers option from the Hangouts. Okay, so we'll start today with the English group. They will explain us how it is going. We have today Annie and Paul, and they will tell us a little bit first. Then we will jump to the French group. We have Laurence, Jean-François, and Françoise. And then we'll go with the Greek group. And then some of us will leave, and Lubka, who is from the Bulgarian group, will invite 3 Bulgarian participants. Okay, and for the Greek group, I didn't introduce them, but we have Dimitra and Shanti as well. So, I also wanted to announce that this is the last convergent session, but we are not finishing the MOOC yet. So because we have so many participants engaged with the activities and still working on some of them, we have decided to postpone the ending of the MOOC. So we will be there for you. We will be answering the discussion forums and answering your questions and doubts. And of course, you can always ping us and send us emails. But we will have a less active role, so we won't be having these convergent sessions as we have had for the past 5 weeks, and we won't be sending out a daily journal. So we invite you to keep working on the MOOC, ask us questions if you have doubts. Also, of course, use your peers because they are a very helpful resource as well, and keep working. So I wanted to ask Anya, who is here joining us from Glasgow, how it is going in the English group. Micro, okay. I just realized. Okay, so hello from Glasgow, from Scotland. I don't know. I think it's going quite well, and there's some level of activity, and maybe not every. And there are people at different stages of the course, and they keep going. They carry on the work, and they engage with the tasks and with each other. We've got kind of 3 designs that are, well, let's say, finished. I don't think you can actually. Well, they are finished to some extent. It's a good start for obviously for further development. And but I can see that there's quite a lot of activity in week 3 and 4 forums, and simply everybody is kind of working at their own pace. And it's nice that even though some people are well, either half finished or kind of at the finishing stage, they go back to the previous week's forums and they give feedback, and they simply, well, help each other. So it's nice to see this kind of collaboration, and I can see that also people who are, let's say, doing tasks from week 3 or 4, they do go through through whatever contributions are already there on the forum, and they learn from what has been posted, and they take inspiration. They learn from those contributions, and they are trying to apply that in in their designs, in their activities. So it's good to see the engagement, and hopefully also I've had a look at the peer mentoring activities yesterday evening, and maybe now it's also time for people to kind of go back to those activities and give feedback to each other, so that they can well, not only learn from each other and help others learn from them, but also get those badges because I think it's a nice I don't know, kind of a result that you take away from the course. I don't know. I hope Paul can add something to. I don't know whether he shares my impressions or not, but what do you think, Paul? Yeah, I agree. On the back of what you said,
essentially I think a lot of people have made a start on different parts of the 5 different processes, but perhaps haven't shared it, so haven't got the sort of benefit of feedback. So if people could, now that we've got this extension, which is really useful, if people could participate, make sure that they actually publish their work, that somebody else can then come in and see it and give some really good feedback, because the actual feedback that I've dipped in and seen has been very high quality. And once you've got that dynamic, it's much easier to get through with completion, I think. So don't give up. We've got a bit of an extension here, and the stuff that I've seen is excellent. I just wish they would share it with everyone else so we can all benefit from it, because there's ideas, for all of us, I think. That's the impression that I've got. So yeah, keep going. So Paul or Anya, do you think that it's better to start the MOOC afterwards, so be a little bit behind and you can benefit from everyone else that is going ahead? I think there's a benefit to that, isn't there? There's, when you see the early adopters in anything give you some sort of guidelines, don't they? So if somebody has got a good idea, they put it up, then you've got something to reflect on. So you say, oh, that's what I should be doing, but my idea is going to be slightly different. So maybe waiting a little bit longer does give you that better feel-good factor. I don't know what you think about that, Anya. It's a bit easier to follow somebody else's lead, at least to see something, what's good evidence of what you should be after. I think both approaches are good. People are different and learn in different ways, and some people get excitement from the fact that they are the first ones to post and they're kind of at the frontier, and others prefer kind of. So some people prefer leading, others prefer following, and it's great to see that this MOOC is giving this opportunity. So everybody is learning kind of at their own pace and also in the way. So and neither approach is right, is it? You work whatever's best for you. Yes, that's why we're in a collaboration, so other people can help in whatever way they can. Yeah. So so it's working well, and it's definitely good to have this extension, and I'm sure the participants appreciate that. Even those who have kind of, let's say, finished or are about to finish, I think they appreciate that as well, as it gives them a little bit more time to reflect and also maybe go back to those previous week's forums and see what other people are doing. And they can still learn from that, because it's different. We're working with different contexts, different tools, different learners, different ideas. So yeah. And it doesn't have to be 100% complete. It is a learning collaborative process. So being mostly there is what we're looking for. Yeah, when I say finish, I think I mean kind of this kind of first initial stage of the process, because it's I'm sure there's still a lot of work to be done, but yeah. So for those that are ahead, we can suggest them to go back and see what the others are doing and what their peers are doing and provide feedback. And for those that are still on the week 2 or 3 or 4, and then they can have the benefit of having people that have already been there, giving them feedback, and also have examples of what has been done. So it's a good compromise. And I will use this intervention to answer Wim. He's asking if the course will be repeated in the future. This course is offered as part of an European funded project, which is called HANDSON ICT. And this is the last pilot, but we are hoping to be able to run it again somehow, but we just don't know yet and if that will be possible. For how long you will have access to the materials, so they will be open for at least 6 months more, so you can still keep checking them. And he has, are the questions and answers of other conference sessions available? Are they? Mireia, yes. Can you answer that? How long do you have? They are asking if the course is going to repeat in the future. No, but for the Google Hangouts, he's asking if the questions and answers are available afterwards. Yes. Do they stay available? He can view the last questions, but not make new questions. Okay. Great. So, yes, we will ask Dimitra or Maria or Shanti to share a little bit with us how it's going in the Greek group.
Well, I think it's quite well. Thank you, Paul. Very We don't hear you, Dimitra. Can you hear? now. Now, yes. Okay. I think that it was very good idea, and we gave opportunity to some participants that were left behind in a way with this extension, and some of them were very happy about it. We have participants in different that try to complete activities in different. They are in different stage. Some of them managed to complete. Anna Balzi, that was a participant in the previous MOOC as well, she announced today that she was very happy that she participated in these two MOOCs, and also Daniela Apostolaki, I saw her today in our school, and she was very happy because she also managed to complete all the activities. In general terms, I think that people, that the Greek participants are very happy with this extension. Great, thank you, Dimitra. Shanti, do you want to add something? Yes, I want to say that they are active more than ever because they feel secure and they feel confident that now they know what to do and they can complete it. I think, as Dimitra said, it was a great idea to give them more time to complete all the activities, because their aim is not anymore the 80%, is to do all the work. And it's a good sign for the MOOC and for all of us that they did and we do a great work together. So I'm very positive that the results will be really good. Great. So before going back to the Greek group, I want to welcome that we have two French participants now to switch to the French. Is it okay? And then we'll go back to the Greek. Dimitra, Maria, and Shanti. Do you mind? No. Of course. Okay. Thank you. Jean-François, veux-tu commencer la séance en français et introduire nos participantes? Non? Si. Si, si, si. Oui. Oui, quand tu veux. Ah d'accord. C'est un peu la panique là. Bon, bien, Wafa et François sont avec nous. Françoise, est-ce que vous nous entendez? Donc, Wafa nous contacte depuis Meknès au Maroc et Françoise depuis l'Isère. Donc, est-ce que vous voulez vous présenter très rapidement, s'il vous plaît, Wafa? D'accord. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente brièvement. Donc, je suis professeur-chercheur dans un établissement de formation des futurs professeurs à MCNES. Je suis titulaire d'un doctorat en TIS et j'assure le cours de module de TIS. Françoise, est-ce que vous êtes là? Vous entendez? Non. Très bien. Wafa, je vais partager votre vidéo de Expli pour montrer un peu votre prototype et puis vous pouvez commenter pendant ce temps-là. Est-ce que ça vous va? D'accord. Très bien. Merci. Alors, Jean-François? Oui. Oui. Donc, c'est mon prototype de projet. Normalement, ça se fait sur deux parties. Une partie au centre où j'expose l'outil, le principe et l'outil de la semaine. Après,
Donc, le professeur stagiaire se connecte à la plateforme en dehors du centre, donc soit sur un cybercafé, soit à la maison s'il a une connexion à la maison. Oui. Oui, je vais attendre un petit peu que ça... Bon, vous inquiétez pas, vous pouvez parler en espérant que ça avance. Allez-y. D'accord. Donc, entre-temps, donc j'explique le principe, c'est que dans le centre, la formation est par alternance. Donc, les futurs professeurs ont 40% de cours théoriques et 60% de formation en stage dans un établissement scolaire. Donc, en fait, on ne voit pas beaucoup nos stagiaires, on a peu de contact avec eux pendant toute l'année. C'est pourquoi j'ai pensé à cette plateforme. Et surtout que j'ai remarqué et j'ai ressenti chez mes étudiants une réticence et un refus total de l'utilisation des TIS dans l'enseignement. Donc, cette plateforme me permet... Oui. Donc, le MOOC vous a permis de concrétiser, de formaliser ce projet. En quoi vous a-t-il aidé? Oui, j'avais l'idée dans la tête, mais je ne savais pas par où commencer. Heureusement, en m'inscrivant dans ce MOOC, donc j'ai pu le réaliser au fil des semaines. Et maintenant, je suis contente d'avoir un produit presque final et fini. Donc maintenant, je le fais sur Edmodo, en espérant pouvoir le faire sur Moodle. D'accord, d'accord, très bien. Et en quoi le peer mentoring, l'aide de vos compagnons vous a aidé pour ce MOOC, pour préparer votre projet? C'était très important, c'était une grande partie, c'était grâce aux remarques de Françoise, Chantal, Valérie. Donc, c'est grâce à leurs remarques que j'ai pu trouver mon chemin. Et grâce aux questions, je le souligne, grâce aux questions pertinentes de Françoise, que je suis arrivée à comprendre pas mal de choses. Je la remercie pour ça. Et ce qui est bien de ce MOOC, c'est la dimension humaine. Moi, je le dis, le MOOC, c'est massif. On se perd dans la masse, on se sent très seul. Mais dans ce MOOC, j'ai pu avoir une collaboration presque parfaite avec mes pairs. Et juste pour le souligner, le peer mentoring, c'était juste pure formalité parce que grâce aux remarques de la discussion tout au long de la semaine, donc finalement, on n'avait pas besoin de faire le peer mentoring, c'était juste pure formalité. On le faisait grâce aux remarques pendant toute la semaine. D'accord, bien. Françoise, est-ce que vous nous entendez? Toujours pas? Oui, écoutez, Wafa, c'était prévu d'avoir peut-être un dialogue avec Françoise, mais comme il y a un petit problème, peut-être que Laurence... Ah, Françoise, oui. Oui, bonjour. Pardonnez-moi, pas mal de soucis de mise en route. Je n'ai pu vous rejoindre que vraiment trop tardivement. Je le regrette beaucoup. Donc le micro fonctionne, c'est déjà pas mal. Oui. Est-ce que vous voulez faire quelques commentaires sur par exemple, le travail de Wafa ou parler avec elle, Oui, donc Wafa, je suis vraiment très contente d'avoir votre plateforme test sous les yeux. J'ai commencé à ouvrir quelques documents pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait tout ça. Bon, alors c'est vrai, je vous cache pas que je suis très impressionnée parce que pour moi, ce sont des projets qui sont vraiment très ambitieux. Hein, développer une plateforme de e-learning, c'est vraiment énorme, quoi. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que je trouve que c'est formidable déjà comme travail réalisé, et surtout de pouvoir avoir mis en place en fait une plateforme test. Ça demande. Est-ce que vous avez une question pour Wafa peut-être? Eh ben, là en direct, non. Oui, bien sûr. Françoise? Oui, je vous écoute, Wafa. Je suis là. Je voulais, s'il y a quelque chose que j'ai appris pendant ce cours, c'est que grâce aux projets qui sont bien ciblés, je veux pas utiliser le terme petit parce que rien n'est petit, tout est grandiose. Donc c'est grâce aux
petits projets qu'on arrive à faire un grand travail. Donc, moi, je me dis maintenant, est-ce que peut-être je vais orienter mes étudiants à faire des projets bien ciblés comme vous l'avez fait, vous et Valérie. Je suis impressionnée encore plus par l'exactitude et la précision de vos projets. Et je crois que je suis partante pour ce genre. Il faut toujours pas faire ce qui est ambitieux. Peut-être il faut commencer par ce qui est pertinent. Oui, la pertinence, c'est vrai. Moi, j'ai une question pour vous deux. Oui. Bonjour, Laurent. Bonjour Françoise. Donc, je vais commencer par vous, si vous le permettez. Françoise, vous avez toujours été la première à initier des activités et vous avez trouvé ça parfois difficile. Comment vous avez surmonté cela? Comment vous avez trouvé, entre guillemets, peut-être j'exagère, la force de continuer? Eh ben, comme je l'avais écrit, c'est vrai que je suis modeste mais courageuse. C'est-à-dire que j'ai parfaitement conscience que si je me jette pas à l'eau, il se passera absolument rien du tout. Donc voilà, j'ai hésité la première fois à lancer le fil de discussion sur la première activité et puis voilà, c'est parti. J'ai pas tellement de remarques à faire. Vous savez, la découverte de cette plateforme, moi c'est ma première participation à un MOOC. Je trouve ça formidable en fait. C'est un vrai moteur. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai un esprit réellement participatif. Mais j'ai trouvé qu'une fois que j'étais dedans, je veux dire, c'est comme si les vitesses, elles se passaient les unes après les autres. J'ai pas eu de souci pour investir tout ça, l'environnement, ça s'est quand même fait assez naturellement. Ça a été le moins naturel, ça a été peut-être au bout d'un moment, effectivement, de réaliser que c'était un petit peu toujours moi qui initiait les fils de discussion. Ça me mettait un peu mal à l'aise parce que j'avais l'impression d'envahir un peu l'espace. Et ce que j'ai trouvé délicat, c'est l'activité de peer mentoring pure et dure, avec la grille d'analyse, etc. Je pense qu'avec Wafae, on a été bien sur la même longueur d'onde, avec Valérie aussi d'ailleurs, Isabelle sans doute. On n'est pas, enfin je ne sais pas, peut-être qu'elle connaissait déjà cette façon de faire. Moi, j'ai estimé que je suis pas mentor. En plus, je suis pas experte dans le monde de l'éducation, etc. Par contre, je trouve que personnellement, le fait de pouvoir faire des remarques dans les fils de discussion sur des choses qui me tracassaient, etc. Pour moi, c'est une forme de, c'est pas du peer mentoring pur et dur avec la grille d'analyse, etc. Mais ça permet quand même, moi, je vois quelque chose, je me pose une question, j'interpelle la personne, je lui dis, est-ce que j'ai mal compris ou est-ce que peut-être c'est vous qui n'avez pas le bon point de vue, etc. Et bon, bah finalement, je trouve que ça fait avancer les choses. Oui, Françoise, vous avez vraiment eu des dons de participation exemplaires pour tout le monde. Je suis désolé, on a très peu de temps. Est-ce qu'on va essayer de terminer? Est-ce que vous pouvez toutes les deux peut-être dire un petit mot sur les perspectives d'avenir, enfin, en quoi, comment vous allez développer dans le futur le prototype que vous avez construit pendant le MOOC, enfin, en quoi le MOOC dans le futur va vous servir? En quelques mots, parce qu'on a très peu de temps, je suis désolé. Wafae, allez-y. Allez-y, Wafae. Je peux commencer? Oui, bien sûr. Oui. Alors pour moi, c'est surtout que je vais partager cette expérience avec les autres professeurs parce que le besoin, c'est partout dans le centre, avec toutes les branches, avec tous les professeurs. Donc, je sais pas, je dois vous demander la permission d'utiliser la plateforme LDST et tout pour faire un exposé ou une conférence dans le centre. Et en plus de ça, ce que je compte faire, c'est utiliser une banque de ressources. De tous les projets étaient très intéressants. J'aimerais bien faire partager ces ressources avec mes étudiants. Donc, voici les deux axes sur lesquels je vais travailler prochainement. Très bien, merci et bonne chance.
Françoise? Merci. Oui, bah, très rapidement, puisque moi c'est vraiment c'est un rêve, hein, c'est un stade de projet, etc. Ce que je voulais, je crois que j'ai posté sur Twitter hier soir, Oui, je l'ai juste vu. pour dire que finalement, grâce au MOOC, mais vous imaginez pas combien c'est bénéfique, hein, franchement, ce système. En fait, à partir de mon Dream Bazaar, je me retrouve avec la Fondation Mozilla et je suis partie en fait sur un focus sur Pour faire les badges. voilà, web teaching training. D'accord. Web teaching training. Donc c'est vraiment, c'est toutes les facettes d'Internet, mais l'Internet libre. Donc vous ouvert. avez, Donc, vous avez voilà. déjà de nouvelles idées pour le futur, c'est parfait. Oui, voilà. Je laisse Laurence conclure Merci beaucoup pour tout. et vous dire au revoir. Ouais. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci pour tout. Bah, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, on attend la suite de vos réflexions pour cette semaine. Et puis, Oui. vous savez, pour tout le monde, en tout cas, que nous serons là pour faire une permanence jusqu'à la fin du mois. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Françoise, merci Wafa, Laurent, Jean-François. We are going to switch now to the Greek group. Maria, you didn't tell us before how it was going. Do you want to explain us what's happening in the Greek group? If you can hear me. You have the micro. Yes, Okay. I can hear you. Hello, everyone. How are you this week? Hello. Well, I think that Greek group at the start had some difficulties, but now I think it's the right time to complete all those great works that teachers and educators make, and I think that it's above all a very good experience to everyone. This all interactive work and collaboration with teachers all over the world, and you know, I think from that actions, educational actions, we can understand that we have same interest, and maybe we are all different, but we speak different language. But we are all teachers, and we are thirsty to learn more things every day. And this program, I think it's a great opportunity for participants to complete knowledge and collaboration with everyone. Good luck. Thank you, Maria. Dimitra, Shanti, Maria, do you want to say something to the Greek participants in Greek before we switch to the Bulgarian group? Ναι, νομίζω ότι η δουλειά που κάνετε, συνάδελφοι, είναι καταπληκτικές όλες οι δουλειές. Πολλές φορές εκπλήσωμαι από τα λογισμικά που χρησιμοποιείτε και με τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιείτε. Και θεωρώ ότι η φαντασία, το κύριο χαρακτηριστικό που κάνει έναν δάσκαλο καλό, νομίζω ότι υπάρχει σε πληθώρα στην ομάδα μας. Συγχαρητήρια και πάλι και καλή συνέχεια. Thank you. Shanti, Dimitra, do you want to add? Εγώ θα ήθελα να πω ότι τίποτε δεν τελείωσε ακόμη. Συνεχίζουμε δυναμικά, έχουμε αρκετές ημέρες, θα είμαστε συνεχώς μαζί σας και έχετε αρκετό χρόνο να ολοκληρώσετε ό,τι ξεκινήσατε. Καλή συνέχεια σε όλους μας. Dimitra, we cannot hear you. You have your micro muted. Okay, now. Okay. Yes.
Να πω λοιπόν και εγώ άλλη μια φορά σε όλους τους Έλληνες συμμετέχοντες ότι υπάρχει επαρκής χρόνος για όσους δεν μπόρεσαν εννοείται να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες. Μόνο 2 έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να φτάσουν στο τέλος. Κατανοούμε το πρόγραμμά σας και γι' αυτό θα είμαστε μέχρι τις 19 του Δεκέμβρη όλοι μαζί να συνεργαστούμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις ώστε να τα καταφέρετε πολλοί από εσάς να ολοκληρώσετε όλη τη διαδικασία. Thank you. Thank you to all, to the three of you, Maria, Shanti, Dimitra. I think the Greek group is amazing. You were the first group and large group doing the second edition of the MOOC, and all the work has been amazing. And also for this second edition, we have had repeating students, like you were saying, Maria Bazzi and someone else that have come back to the MOOC, and this is amazing and really uplifting for us. So thank you for all the great work, for encouraging all these participants and for the keeping up with the MOOC. And as Maria said, this is a good time to use this postponement to finish with all your activities. Thank you. So Luca, do you want to share with us a little bit how it's been going in the Bulgarian group? Okay. In Bulgarian group, we don't even need this extension of time because almost all of the participants we have many designers already, and we have a lot of people that have to do only 2 or 3 tasks in order to finish the course. But still there are not many, not more than 5 people who works on the activities of the first week. So they will need this time to finish it, and they are happy to have this extension. And now we are waiting for 2 of our participants to come in. As far as I can see, Nina is here. She's one of our facilitators who will say some words about what happens the last week here. And we have Margaritka who is here. I see her. And there should be Miglena also, but I can't see her. I will give them some questions in Bulgarian to answer, and after that, Nina will be here for a while, and I will conclude everything in English. Is it okay this way? Perfect, Luca. Yes, okay. Thank you. Okay, so we start Bulgarian session right now. Okay. Здравейте, колеги! Радвам се да ви видя тук, че успяхте да се включите. Виждате, че днес е малко по-натоварено, заради това трябва да се изчакваме. Първо да представя Нина Атанасова. Нина, аз ви виждам, надявам се, че всичко при вас е наред. Виждам и Маргаритка. Мисля първо да дам думата на нея. Маргаритка, много ми е приятно да се запознаем и тук, почти на живо. Радвам се, че успяхте да се включите, макар и малко по-късно. Това, което ще ви попитам е първо, кое беше най-голямото предизвикателство за вас по време на работата ви в курса. Също така, преди да ми отговорите на този въпрос, бих искала да си помислите какво всъщност научихте и кое е най-ценното нещо за вас от обучението ви. И последният ми въпрос е свързан с това как смятате да приложите опита си от курса в работата си. Ви дам думата, говорете спокойно, ако искате да ни споделите още нещо или да кажете на колегите си, да чувствате свободно да го направите. Здравейте! Всъщност, за мен най-голямото предизвикателство беше изобщо включването в курса. До сега не съм участвала в подобен вид обучение, който е така организиран по този начин. Освен това, самото приложение на ИКТ инструментите в училище е много важно, защото то и улеснява процеса на обучение и в същото време дава една нова насока изобщо на обучението, което е и ценното и в самия курс. Значи всички тези дейности, които ние през седмиците извършихме, всички те ни дадоха един нов поглед към образованието, изобщо към начина, по който можем да проектираме обучението, целият учебен процес. Самите инструменти, които ние ползвахме, разбира се, учениците нямат възможност да ги ползват,
Но това, което ние създадохме като артефакти, като сценарии, като евристики, всичко това може да бъде приложено на практика и всъщност ние в нашето училище, заедно с госпожа Касарова, която гостува миналия път, вече сме започнали да го прилагаме. Още сме малко на ранен етап. Децата все още някои от групите издирват материали, други вече започнаха да правят презентации, игри и ще го приложим. И за мен е много важно, че мога да споделям и с други колеги, които от различни специалности, но с много идеи и тези идеи така или иначе си остават и смятам, че трябва да продължим и по-нататък да обменяме идеи. Може би така най-голямата трудност, ако трябва да споделя, беше създаването на евристиката, евристичната оценка, защото тя не е предназначена за образованието. Но все пак се справихме и с това предизвикателство. Началото беше по-голямото утре, но за мен беше много приятно работата с персоните, сценария, след това също наратива, който последно там съм споделила и с учениците дейността. Изключително така интересно беше и за мен така с много положителна нагласа излизам от едно такова обучение, което много рядко се случва изобщо. Много се радвам да чуя този отговор. Само първо да ми кажете, вие какво сте учител, за да знаете? Аз съм учител по български език и литература. И тъй като това е доста трудно, особено за средата, в която аз работя, мултикултурна среда, половината от децата не го владеят. И много ми е полезно това, което мога да приложа, което научих. Учениците вече ще имат възможността да се запознаят и с прототипа и с различните дейности, така че ще го приложа на практика. А те как реагират, работейки по вашия прототип? В смисъл, най-вероятно вече имате първата пряка оценка от учениците си. Да, приятно име на групите, интересно име. В началото някои се притесниха, някои от децата се притесниха, но когато оформихме екипите, започнаха да работят заедно. Мисля, че постепенно ще се справят с задачата. Чудесно, нали знаете, че трябва да споделите на финала и вашия опит в училище. Ще го чакаме, ще се радваме да го прочетем. Също да кажа и за останалите колеги, които не са разбрали, преди малко Мюриел съобщи, че достъп имате до всички материали в курса в рамките на 6 месеца, така че вие може да продължавате да споделяте и коментирате, което прецените за полезно, както и ще имате време да разгледате повече материали, защото аз самата съм разгледала много малко от хубавите неща, които сте направили, искам да видя всичко и аз също съм щастлива, че ще мога 3-6 месеца още да се радвам на вашите така успешни прототипи. Желая ви много успехи от тук насетне, дързайте. Надявам се, че малко по-особената среда на обучение не ви е демотивирала и ще се запишете. Не, напротив, беше много приятно да се работи в такава среда. И тъкмо това коментирахме преди това, ако може такава среда да се използва и в университетите, в училищата, тя би била много полезна за децата. Използваме Moodle в България по-често, който е сложен, но там ще си говорим извън тази сесия, да не взимам времето. Виждам, че и Миглена е тук. Маргарита, много здравейте за чудесното изказване. Сега ще дам думата на Миглена, като първо ще я помоля да се представи по какво е учител и след това ще я помоля да отговори на същите въпроси, които зададох на Маргарита, а те бяха първо, кое е най-голямото ви предизвикателство в този курс, в което се срещнахте, кое е най-ценното нещо, което научихте и как смятате да приложите научното в своята практика. Давам ви думата. Благодаря. Казвам се Миглена Ангелова и съм преподавател по физика и астрономия, математика, информатика и информационни технологии в едно основно училище в град Велики Преслав. Най-голямото предизвикателство, те предизвикателствата бяха много. Първо беше да се изясня какво означава дизайнерско студио за ИКТ базирани дейности. Доста се порових, доста почетах, докато се изясня нещата. Следващото предизвикателство беше да изработя този сценарий и най-вече евристичните оценки.
където така доста ме позатрудниха. Изобщо предизвикателство за мен беше търпението, докато съм изправен пред видимо някакви трудности и знам, че тези трудности имат изход, но този изход трябва да се постигне с търпение и анализ. И аз си мисля, че този курс ми даде именно инструментите да мога да анализирам първо моята дейност, учебна, средата, в която аз работя и начина, по който да направя привлекателен моя учебен предмет за учениците, защото аз предавам физика и астрономия на 7 и 8 клас. Най-ценното, което научих по време на работата си в курса, ценни бяха идеите, които споделиха моите колеги, непознатите до този момент за мен ИКТ ресурси, интересните решения за учебните дейности в училище и не на последно място ценни бяха и положителните емоции, които изживях съвместно с всички останали. Как смятам да приложа опита си от курса в своята пряка работа, ще ви кажа. Първо, смятам да споделя всичко с моите колеги, защото те пък ми бяха моята опора тук в училище. Много им беше интересно след втората и третата седмица, когато почнах да споделям с тях какво правя вечерно време, по нощите и какво пиша, какви дейности извършвам. Първото, което ще споделя с тях. Вече има много желаящи, ако има следващ курс, и те да опитат, и те да се включат. Освен това, смятам да апробирам изработения от мен прототип, след като приключа с раздела си електричество и започна оптика, защото още една идея имам, тъй като следващата година, 2015, е Международната година на светлината. Идеята ми е да мога да активизирам моите ученици да изработят такива презентации и игри, които да бъдат свързани с светлината и нещо повече ние да научим от тях за светлината и след това да се направим един преглед на всичко, което са изработили и да го апробираме пред всички останали ученици и колеги. Искам последно само да кажа, да благодаря на всички фасилитатори за оказаната помощ и техническа и най-вече морална. Специално изразявам моята признателност към Екатерина, Любка, Нина. Благодаря за търпението и за такта. Помощта ви в моментите на колебания беше просто навременна. Благодаря и на Радалия, и на Димка, и всички онези колеги, които в дискусиите бяха толкова насърчаващи, че просто човек нямаше как да не продължи напред и да завърши дейността си. Много, много ви благодаря за прекрасните думи и ние ви благодарим, че бяхте толкова активни. Дори аз в най-смелите си мечти не съм очаквала, че българските учители могат да са толкова креативни, споделящи. Изненадахте не само мен, всички, както виждате и цялата общественост в момента, която ни гледа. Ние сме най-активната група, която най-малко има нужда от удължаване на срока, но все пак, тъй като го направиха за другите, нека и за нас да могат колегите да наваксат. Много ще се радваме да ни споделяте какво правите от тук нататък в 6 месеца, в които курсът е отворен. Споделяйте с колегите си. Разбира се. Има още издания, ще можете да включите и вашите колеги, където може също да работим заедно. Нищо не се знае, следете информацията. Много ви благодаря. Сега ще дам думата на Нина, която да обобщи нейния опит през тази седмица по време на курса и след което аз ще го на английски. Благодаря ви отново. И аз благодаря. Дали се чувам? Да. Да, с удоволствие ще направя обобщение и на последната седмица и съвсем накратко и напред, защото е последната ни възможност. През последната 5-та седмица дейностите бяха фокусирани върху два много съществени елемента от ключовите компетенции Evaluation and Reflection. Трябваше да направим равносметка на всичко, което бяхме извършили на учебните дейности, да се оценим сами и взаимно работата си, да напишем финални отчети, да представим резултати и да споделим своите резултати и изводи едни други през цялото 5-седмично обучение. Искам да кажа, че започвайки 5-та седмица, още в неделя вечер, т.е. не беше започнало, имахме 7 чудесни атрактивни презентации, финални отчети, които в понеделник, първия ден от последната седмица, вече бяха допълнени с 12 финални презентации по раздела Reflect and Share. Днес броят на тези разработки е впечатляващ. От 30 до 35 средно на всяка дейност, а в повечето от дейностите и над 50. Другото, което е впечатляващо, броят на софтуерните продукти, които сте използвали
само в последните финални отчети и презентации над 12 различни софтуера, едни от тях вградени в Canvas системата или пък външни продукти, които ви сте ползвали във вашите разработки. Най-вече в дейности 22, 23, прототипи, финални презентации, което говори за изключително богатство както на средата, отделно на вашите компютърни компетенции. Сега лично за мен беше много завладяващо да проследя прототипите, финалните отчети, заключителните презентации. Няма нужда да споменавам имената, които бяха изключително активни, които включително и аз като фасилитатор, от които се учех. Аз съм в университет и това, което виждах в средното образование, надмина очакванията и приложението в университетите. Трябва да ви кажа, че трябва да вървим по вашите стъпки. След като се видя, че задачите от една седмица могат да бъдат свършени в първите 2 дни. Другият резултат беше, че още на втория ден над 15 човека вече имаха своите 7 значки, което беше удовлетворяващ резултат. От всичко казано мога да направя, бързам да направя следната равносметка. Такава активност и такива продукти показват отношение и съпричастност към процеса на учене, отлично съчетание на педагогика и технологични компетенции, ентусиазъм и усет към иновации. Нещо за средата. Винаги, когато това беше оценка на нашия цялостен екип. А колкото до средата, така или иначе ние като университет търсим най-удачната за нас среда. Тази, която ни се предостави, няма как да не оценим с една дума винаги подходяща за такива среди. Свойството, събирателното свойство, интерактивност, включващо взаимодействие между участници в процес на обучението, средата за управление на учебно съдържание и учебните материали. В HANDSON среда имахме отлично съчетание на такива взаимодействия. Имахме интерактивност между участниците, имахме интерактивност на платформата. При участниците имахме групова работа, връзки преподавател, онлайн дискусии, форум, всякакви, каквито може да си представим. Интерактивност на платформата, ресурси, дейности, анкети, чат, оценяване, което беше във всяка от дейности, работно пространство. Много се извинявам, че трябва да ви прекъсна, обаче трябва да дадем думата на испанската група, а аз трябва да направя своето заключение на английски. Свършвам за 2 секунди, колкото за средата, защото това е ценното. И последното, което е много, нали, по 3 минути имахме и съм гледала учебност на интерактивността на учебните материали, която беше впечатляваща и остави невероятно така впечатление. Искам на това, което остана у нас като HANDSON среда, че е изключително практически съчетание на практика с творчество. Искам да благодарим на нашите ръководители, най-вече Любка, която ни водеше, и за финал да кажа, че да благодаря за съвместно прекараното време. Надяваме се на бъдеща устойчива работа заедно с нашите задгранични колеги. До нови срещи! Беше много хубаво. Много благодаря на Нина и на другите участници. И помоля участниците специално да напуснат групата с червената слушалка след малко. Много ви благодаря отново. Аз сега ще обобщя на английски и трябва да дадем думата и на колегите от Испания. Muriel, we finished. Sorry for the little delay. We love to talk. We love to share. And what can I conclude? We are really very happy. Our participants are happiest now. They shared their biggest challenge in the course, and it was the challenges were connected only with the Canvas, with the new way of working, but they are very happy to experience these challenges because they now feel greater, feel capable of doing many things, and they didn't expect to have such experience. They are really happy, and they are asking for more courses like this. The most valuable thing are the experience of peer mentoring, the opportunity to share and to evaluate their colleagues, and they are already testing their prototypes with their students. They are showing great results, and they already have plans how to implement it and apply it in their work, everyday work. They have plans for year ahead, so they share only positive things, and I'm very proud of our Bulgarian group. I couldn't say more.
Thank you, Lucas, and thank you, Nina, and all the Bulgarian participants. It has been great to see you so engaged and enjoy the hands-on MOOC. So it's really nice for us to see that it's useful for you and that you are implementing these things that you learn in the MOOC, in the real classroom, which is our goal. So thank you for all the feedback and for all your work. And we will switch now to the Spanish group, but first I want to ask, Dimitra has also something to share with us for the Greek group, so I will let her. Thank you, Luca. I forgot to tell the Greek participants that everyone that complete all the activities of the 5 weeks, we decided the Ελληνογερμανική Αγωγή School and the Research and Development Department that participate in the hands-on ICT project, we will provide another certificate to the Greek participants for the great work. Thank you, Dimitri. I'm sure it's a very good news for the Greek participants, and they are getting the badges and the certificate of participation from the hands-on MOOC, and now another certificate from EA, so that's a very good news. Thank you. Thank you. Thank you, Lubka and Shanti. We will, and Nina, we will switch now to the Spanish group. We have Irma and Pedro. Hola, buenos días, buenas tardes. A ver, ¿qué tal? Buenos días todavía acá, porque son las 12:05. Buenos días también por México. Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Nos queréis contar un poco cómo está yendo en el grupo español? ¿Querés que les cuente algo, digamos, haga como un breve resumen en inglés y después Pedro cuenta, digamos, va a hacer una llamada como para los participantes en español? ¿Te parece muy bien? Perfecto, gracias. Well, we belong with Pedro and another group with two Spanish facilitator group. Well, we have some low participation in the Spanish group right now because participation has not been very uniform. Probably because language has been a barrier. They have a problem about the language, and that makes it very difficult for participants to go on doing the works. Although I have seen very good projects that have made the groups, but now we are going to encourage a lot of people that are starting to begin the course. So the idea is to start with them and to try to engage the participants that have do some work but they haven't continued. I think I have been seeing the works from other language and the Spanish group, and I think that internet have joined all the world, because I saw projects that have the same problems, the same tools, and the same subjects that we want to teach. We have, like I saw a Scratch, this is a tool that has to be inserted in schools for learning how to think logic, and that I think is uniform needs that we have, no matter what language we have. So is that I think this course is very important because has the opportunity for everyone to learn, to cooperate, and to share. Well, is that I'm going to give a space to Pedro so he can talk in Spanish for the Spanish group. Thanks. Bueno, como comentaba Irma, estamos teniendo unas situaciones con nuestros compañeros del grupo de español. Algunos están apenas entrando al MOOC, algunos otros están teniendo dificultades para poder terminar, como algunos nos han expresado que la situación en la que se encuentran es que están cerrando los grupos, están cerrando el año y ellos ahorita están en una dinámica un poco de tratar de terminar con sus alumnos, y nos han pedido esta extensión de tiempo que ya se ha concedido
la cual nos va a servir para que muchos terminen. Estamos tratando de animarlos, la verdad creemos que el ir compartiendo con los compañeros que ya han hecho actividades y que van más avanzados nos va a ayudar a muchos a comprender el material, a poder ir un poco más rápido entre las herramientas. Las estrategias que estamos siguiendo es el podernos apoyar de los compañeros que ya van avanzados, y ellos están tratando de ir comentando y retroalimentando a los compañeros que apenas están iniciando el curso o están retomándolo para que no lo abandonen. Creemos que al apoyarnos y el poder concluir el curso, pues les va a apoyar y va a hacerlos crecer en la formación docente, porque como el objetivo de este curso es el que perdamos el miedo a las TICs, perdamos el miedo a integrarnos, pues también nos ayuda el conocer las experiencias de los otros y cómo las han ido integrando. Hemos en estas semanas visto proyectos formidables, proyectos que nos han encantado, al menos a los facilitadores, nos hemos enamorado de ellos, y algunos otros que ni siquiera quizás algunos nos habíamos pensado que podíamos adaptar, como lo es la enseñanza de recursos naturales que presentó en uno de los proyectos con el uso de TICs, el poder revisar que no nada más los proyectos son para personas que están dentro del aula o en la educación formal, sino que hay proyectos de formación para el trabajo, como lo tienen algunos compañeros que también están integrando estas herramientas. Nos ha ayudado a fortalecernos, a comprender más. Creo que una de las situaciones que causó un poco de conflicto es esta situación del idioma, que hemos ido tratando los facilitadores de ir apoyando a los compañeros, pero creo que estamos en un buen tiempo para que muchos retomen el curso, para los que están iniciando lo concluyan. Yo y todos los facilitadores estamos ahora sí, para apoyarlos, para ayudarles y pues echarle muchas ganas en este MOOC y aprovecharlo al máximo, porque toda la temática son nuevas ideas, es la generación de nuevos conocimientos, pero sobre todo hay una estrategia muy buena, que es que el ir compartiendo nuestras experiencias y el retroalimentarnos entre nosotros nos está ayudando a poder tener nuevos saberes y nuevos aprendizajes. Creo que en general es lo que ha estado sucediendo en el grupo de español. Irma. For me, it's enough. I don't know if you want to ask some question, but I think that we have great people in different groups, and they learn a lot, sharing experience and work they do at school, at the universities, and I think this space is a space to grow up. So that's what I want to say. Gracias, Irma. Gracias, Pedro, por compartir la experiencia en el grupo español. Yo estoy contigo, Pedro, de animar y a continuar a invitar a los participantes en español que continúen, ¿no?, en conectados y haciendo las actividades. Han comentado en los otros grupos cómo demotivados están los estudiantes y continuando con el trabajo, y también ver que hay gente más adelantada que ya ha pasado las mismas actividades, pues ayuda. Y en ese sentido es tan interesante ir adelantado como ir detrás, ¿no? Y volver también a lo que han hecho los otros y ayudar y dar feedback. O sea que es un aprendizaje entre todos y que ayuda pues a tener maneras, ideas de incorporar las herramientas TIC en las aulas. Bueno, llevamos ya una hora de Hangout. Si queréis comentar alguna cosa, si no vamos a ir cerrando en inglés. ¿Sí? ¿Queréis comentar alguna cosa más, Pedro e Irma? No. No, gracias. Gracias a los dos. Okay, so this is the end of the Hangout, the conversation session. This has been the last question we have to answer, please.
So Maria is asking how many hours is estimated for the MOOC, and I think it really depends on how much time you want to spend on it, but I would say between 5 and 6 per week, and that's during 5 weeks. So I want to remind participants that they have until December 19th to finish this MOOC. We have postponed the date, and I think that made most of the participants happy. That's what Dimitra was telling us, and Luca, Shanti, and also Pedro and Irma, that they are happy to have some more days to finish the activities and share also this with their peers. So also Dimitra told us that Greek participants will have an extra certificate, like Catalan participants will have, and we wish we could do that for the other languages as well. I see Luca doing this. Yes, I think it could be interesting, but maybe not possible for this time. And then I wanted to mention what most of the the facilitators said today, and also the participants, that it's good to go ahead to be doing the activities before the others, but it's also good to be behind. So it's really a MOOC that you can follow at your own pace. It's either good to be the first one because you're learning and it's more challenging, but it's also good to see someone that has already done the activities and their contribution. So, and this is, we thought it would be bad for the peer mentoring, but it turns out that it's helping the peer mentoring because people go back and forth and help each other, providing feedback and telling what worked and what didn't work. So I don't know if Dimitra and Lubka, Shanti, Pedro, Irma, do you want to say something before finishing up with this convergent session? Maybe goodbye and see you next time. Yes, Lubka. Okay. Okay, so goodbye. I hope to see you soon in this MOOC, or I don't know, but I was happy to work with you. I hope to work with you again. Yeah, it was very nice experience. Thank you, Lubka. Muriel. Yeah, hola. I only quiero solamente agregar que el lunes vamos a estar haciendo un hangout para el grupo de español con la idea de hacer alguna explicación de las herramientas y del modo de trabajar sobre todo para aquellos participantes que se van a estar sumando en esta etapa. Perfecto. El lunes ya vamos a dar el mensaje en el Canvas. Vale, perfecto. Ya informaréis sobre la hora y exacta. Sí. Perfecto. Gracias, Irma. Dimitra. I would like to say that I'm very happy being a facilitator in those two MOOCs. It was a great experience, very interesting, I think, for all of us. It's very, the most interesting thing is the interactiveness, the daily interactiveness with the participants, and I'm looking forward for the next one. Thank you. Nina? It was a great experience and a very good pleasure for us. I'm in the working at the university, medical university, and it's a serious present for us. This system, it will be an innovation for our university to present in the medical university. It was a pleasure for us. Thank you for all. Thank you, Nina. Pedro, ¿quieres añadir alguna cosa? Pues nada más que agradecerles por esta gran experiencia, el poder compartir conocimientos e inquietudes con varias personas del mundo y varias personas que, a pesar de que tenemos el mismo idioma, tenemos diferentes experiencias, diferentes contextos y diferentes situaciones, y el poder ir perdiéndole el miedo a las TICs e integrarlas al aula de clases nos abre un mundo de posibilidades y pues nada, es una gran herramienta que estamos conociendo, nuevas herramientas que sirven desde la educación básica hasta la educación universitaria, la educación no formal, y eso me parece maravilloso. Gracias, Pedro. Un saludo. Shanti. I need to say that it was a great collaboration and cooperation indeed. You are a great team. So we are looking forward, as Dimitra and all the others said, to cooperate with you again, maybe to repeat this or to make something from the beginning.
Thank you so much for everything. Thank you. Thank you. Thank you. And we are a big team. You make it possible. All of you make this possible. So it's not that we are, but not us, but all together make this a nice experience. And so thank you for your participation and collaboration, and we'll keep in touch through the canvas. Okay. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.